Hi everyone. Hi 10th grade. Welcome again to our lessons. Now, today we are going to discuss Unit 4, Period 4. Unit 4, Period 4. Emergency. If you remember, what's the meaning of emergency? What's the meaning of emergency? Yes, a sudden situation. It's accident. Yes, emergency, it means حالة طارئة. Emergency, a serious event that need immediate action. If you remember, serious event that needs immediate action هي حالة طارئة. حالة جادة تحتاج لتصرف فوري. Okay, our title is Young Nurse is saved from 10th floor. ممرضة صغيرة السن أنقذت من الطابق العاشر. think فكري. ممرضة طابق عاشر وعندي saved أنقذت. Okay. Now let's first discuss activity number 1. Listen and repeat. Listen and repeat. Alive. When I said alive it's adjective. Not dead. Living. حي على قيد الحياة و it's adjective صفة. ambulance اللي هي special motor vehicle for taking ill or injured people to and from hospital. يبقى in الambulance اللي هي vehicle special vehicle okay for taking ill people or injured people to and from hospital اللي هي سيارة إسعاف. cheer it's a verb cheer to shout to show that you like something. cheer يهتف يهلل يشجع يصرخ فرحا. okay cheer it's a verb. desperate it's adjective if we add ly it becomes adverb. اللي wanting or needing something very much. wanting something very much في أشد الحاجة في أمس الحاجة يحتاج الشيء بشدة. okay desperately هي الادverb. examine اللي هي looked carefully at أو checked بمعنى يفحص. checked أو looked carefully at. floor طابق it's a noun. a level in a building. floor a level in a building اللي هو طابق أو دور. ladder a piece of equipment that is used for climbing up something. a piece of equipment نوع من الأدوات تستخدم للتسلق هي اللادر درج أو سلم. lean هذه verb lean بمعنى to rest against something that is gives support. يتكئ أو يستند على شيء. to rest against something so that it gives support. يتكئ أو يستند أو يعتمد على شيء. عندي ledge it's a noun معنى shelf. shelf ولو شلنا ال تصير edge نفس المعنى. edge حافة. shelf نتوء أو رف ممكن كمان بتيجي رف. okay nowhere لا مكان. it's adverb. no place لا مكان. rush it's a verb. rush to go or come very quickly. يندفع بسرعة أو يسرع كمان. يندفع أو يسرع. shoot out بمعنى هذه phrasal verb فعل مركب. to moved very fast. shoot out moved very fast بمعنى ينطلق أو يتحرك بسرعة. okay smash يتحطم. okay to break violently into many pieces. smash you break violently into many pieces وهذه يتكسر أو يتحطم و it's a verb. يتكسر أو يتحطم. نيجي للword formation. الword formation عندي explode هذه verb بمعنى ينفجر okay to burst with a loud noise.
to burst with a loud noise ينفجر. أما explosion هذه noun انفجار. The sudden and violent bursting. The sudden and violent bursting هذه explosion اللي هي انفجار وهذه noun. يبقى explode الverb explosion noun. عندي fire كلنا بنعرف ان fire هي النار with noun. hot bright flames hot bright flames hot bright flames وفليمز قلنا معناها ألسنة النيران اوكي أو اللهب. so noun. on fire phrase كلمة مركبة. on fire بمعنى يحترق اللي هي burning. hurt يؤذي أو يؤلم. hurt to cause pain or injury يسبب ألم أو جرح. هذه verb. hurt يؤلم أو يؤذي أو يجرح. unhurt معناها معافى. unhurt معافى اوكي يعني سالم. و it's adjective يعني safe. he is safe. unhurt يعني لم يؤذى وعكسها hurt وهذه adjective معنى سالم أو معافى اوكي. عندي low it's adjective low منخفض adjective لو not high عكسها high not high. lower verb ينزل أو يخفض. gently bright down اللي go down أو gently bring down اللي lower ينزل أو يخفض. نزل إيديكي اوكي. thank هذه verb يشكر. to tell somebody that you are grateful thanks to اللي هي because of. هذه في phrase يعني كلمة مركبة يعني بفضل السبب بيرجع لي كذا. thanks to الفضل لفلان الفضل okay. هذه about the vocabs. now let's look at this photo. what can we see? young nurse يبقى her job is a nurse. saved from 10th floor يبقى she lived in the 10th floor. saved يبقى some people saved her okay. now what can we see? look at the window. yes we can see smoke is coming out from her 10th floor her apartment her flat شقتها okay. what's going on? yes we can see a fire engine and we have fire equipment and we can see firemen or firefighters. These firefighters are trying to help this young girl or young lady okay. now look what can we see? we can see a ladder. what's going on? what's the matter with this ladder? yes it is too short to reach the girl. it is too short to reach the girl قصير على إنه يوصل لهذه الجير. so what's happened to her? why these firefighters in the next floor or in the next window? now what can we see? yes we can see paramedics. we can see people who are looking at her. now let's read the text in order to know what's going on with this ladder. why are these firefighters in the next window? why they aren't on the ladder okay. now let's know more from the reading okay. yes خلينا نقرأ ونشوف what's going on okay. yes at 11 p.m. طبعا في عندي هنا young nurse Helen West 19 had a lucky escape last night when her 10th floor apartment caught fire and two brave fire officers saved her life okay. ايش المقصود فيها؟ طبعا هيلين ويست هذه ممرضة شابة عمرها 19 سنة. حظها كان جيد بالهرب الليلة الماضية عندما اشتعلت شقتها في الطابق 10 بالنيران وأنقذ حياتها
اثنين من ضباط الإطفاء الشجعان. تو بريف يعني إطفائيين اثنين شجعان أنقذوا حياتها. نيجي نتعرف أكثر. طبعا هذه عبارة عن ملخص لهذه القصة كلها. أوكي، يبقى إنه هذه هيلين ويست. أوكي، her job is nurse. His age is 19. She lives in the 10th floor. Okay, her flat caught fire. Okay, and these two brave firefighters saved her. Now خلينا نشوف التفاصيل. At 11 p.m. she suddenly smelled fire from the direction of the kitchen. الساعة 11 مساء فجأة شمت ريحة نار من اتجاه المطبخ. When she opened the door everything was on fire. فتحت الباب غرفة النوم تاعتها وجدت كل شيء بيشتعل. She closed the door quickly. أغلقت الباب بسرعة. But thick black smoke started coming under it. لكن دخان كثيف أسود بدأ بالخروج من تحته. تحت إيش؟ it بتعود على البيدرومز دور على الدور. Okay. The outside door was in the kitchen. باب الخارجي كان موجود في المطبخ. وطبعا كل حاجة برا إيش مالها؟ on fire بتشتعل. So Helen desperately needed another way out. فهيلين كانت بحاجة ماسة بأشد الحاجة لطريق آخر للخارج. There was only the bedroom window, and outside that there was just a narrow ledge 15 centimeters wide and 30 meters up. I was really scared, but there wasn't nowhere else to go. Helen said later smoke was coming into the bedroom fast. طبعا هي أغلقت الباب بسرعة لكن دخان كثيف أسود بدأ بالخروج أو بالحضور من تحت الباب. الباب الخارجي كان موجود في المطبخ لهذا هيلين في حاجة ماسة لطريق آخر للخارج. كان فقط هناك شباك غرفة النوم وخارجه كان يوجد حافة ضيقة عرضها 15 سنتيمتر وارتفاعها 30 متر. يبقى احنا عارفينها في الطابق العاشر قديش كانت ارتفاعها؟ 30 متر أعلى، يعني من الأرض للطابق العاشر 30 متر. I was really scared. كنت حقا خائفة لكن لا يوجد طريق آخر للخارج. هيلين في الآخر يعني ومن ثم عقبت الدخان بدأ بالحضور لغرفة النوم بسرعة. Okay. She climbed out and lowered her feet. Okay, طبعا مش موجودة. lowered her feet. خلينا نتبع في كتابنا. Okay. ونشوف إيش القصة. She climbed out and lowered her feet to the ledge. Okay, and then I shouted for help. Luckily, some neighbors heard her and immediately called the fire service. A fire engine arrived 10 minutes later, and then the police and an ambulance. Okay. طبعا تسلقت للخارج وأنزلت قدميها على الحافة ثم صرخت طلبا للنجدة. لحسن الحظ سمعها بعض الجيران واتصلوا على الفور بخدمة الإطفاء. وصلت سيارة الإطفاء الحريق وبعد قديش؟ بعد 10 دقائق، وبعد ذلك الشرطة وسيارة الإسعاف. However, the ladder was 10 meters short زي ما احنا شايفين في الصورة. اوكي، كان السلم إشماله أقصر ب10 متر. إحنا قلنا قديش ارتفاع الحافة هذه؟ 30 متر 30 متر. واللادر قديش أقصر؟ 10 متر. يبقى قديش طول اللادر؟ 20 meters. Okay. There was only one thing to do. Officers Dave Yates and Ken Winterton rushed up to the 10th floor. Okay. Smashed the door of the empty flat next to Helen's and raised the window. Dave leaned out and Ken held him. احنا ايش قلنا لكن السلم كان اقصر ب10 متر
ولم يكن سوى شيء واحد يقومون به، اللي هم الضابطين هرعوا يعني جري بسرعة. الضابط ديف ييتس وكين وينترتون اندفعوا إلى الطابق العاشر، أوكي، وكسروا سماشت، قلنا معناها كسروا باب الشقة الفارغة المجاورة لهيلين، وأسرعوا إلى النافذة. انحنى ديف وأمسك به مين؟ وأمسك به كين. أوكي. Dave reached for Helen and shouted, "Jump!" "I tried," she said later, "but I couldn't. I was so scared." Far below, firefighters, police, paramedics and neighbors watched and waited. طبعا وصل ديف لهيلين وصاح بها: اقفزي، لقد حاولت، أوكي، لكني لم أستطع، كنت خائفة جدا. في الأسفل كان هناك الإطفاء والشرطة والمسعفين والجيران يشاهدون ويترقبوا إيش حيصير مع هيلين. أوكي. An explosion suddenly smashed Helen's window and the flames shot out. Finally, she jumped and Dave caught her arms. Okay, he almost fell, but Ken managed to hold him. Slowly they pulled Helen to safety. بيحكي لنا ها حدث انفجار فجأة حطم نافذة هيلين وهبت النيران فأخيرا قفزت وأمسك ديف بذراعيها وكاد أن يسقط، لكن كان تمكن من الإمساك به ببطء وسحب هيلين إلى بر الأمان. أوكي. When Dave and Ken brought her down, everyone cheered wildly. The paramedics examined her, but she wasn't hurt. Later she said, "I'm lucky to be alive and it's all thanks to Dave and Ken." عندما أنزلها ديف وكين هلل الجميع فرحا، فحصها المسعفون لكنها لم تصب بأذى. بعد ذلك قالت: أنا محظوظة للبقاء على الحياة وذلك بفضل ديف وكين. Okay. Now, let's discuss the activity number 1 period 5. period 5 طبعا زي العادة بدي أنا replace with the new words from period 4 make any changes needed. Okay. طبعا ال cross out word he wanted from us to give their meanings. Number 1. After the accident we looked carefully at the boat for damage. Okay. بعد الحادث نظرنا بحرص على space القارب for damage المدمر. Okay. What is the meaning of looked carefully at? What is the meaning of looked carefully at? Yes, it is examined. Looked carefully at بمعنى examine تفحصنا، يبقى بعد وقوع الحادث تفحصنا الأضرار. أوكي. الأضرار التي حلت بالقارب. يبقى الأضرار دمج، قلنا الأضرار هو الدمار الذي حل بالقارب. Number 2. because of he wanted the meaning of because of. في عندي two spaces فراغين، يبقى في عندي compound word أو phrase word. Everyone's hard work. Our team won first prize. طبعا في عندي فراغين وعندي because of السبب ليه. العمل الجاد للجميع فإن فريقنا فاز بالجائزة الأولى. يبقى الفضل لي، السبب لي. What's the meaning of السبب لي؟ because of what؟ Yes, thanks to. يبقى thanks to الفضل لي عمل الجميع فاز فريقنا بالجائزة الأولى. Number 3. The flames moved very fast. عندي two spaces of our house very quickly. طبعا اللهيب أو ممكن نقول لقد فراغ النيران بمنزلنا بسرعة. أوكي. بسرعة. يبقى إيش صار؟ What's the meaning of moved very fast? Yes. shoot out يعني اشتعلت. يبقى لقد اشتعلت النيران بمنزلنا بسرعة جدا. نيجي number 4. help.
The house is burning. Two spaces. لما أقول burning يعني يشتعل يحترق. What's the meaning of يشتعل أو يحترق؟ Help, the house is on fire. يحترق أو يشتعل يبقى burning on fire. Number 5. Let's gently bring down فراغ the big cupboard from the window. دعونا فراغ الخزانة الكبيرة من النافذة. دعونا إيش؟ gently bring down كلمة down. Yes, what's the meaning of it? lower. نزل. يبقى دعونا ننزل الخزانة الكبيرة من النافذة. Number 6. The climbers found a shelf space that was wide enough to sleep on. يعني المتسلقون لقد وجد المتسلقون فراغ واسعة بما يكفي للنوم عليها. قلنا shelf معناها رف أو حافة. What's the meaning of shelf؟ رف أو حافة. Yes, ledge. وقلنا لو شلنا ال بصير edge برضو حافة. Number 7. I'm bored. I've got nothing to do and no place to go. أنا أشعر بالملل. لا يوجد شيء أقوم به ولا no place لا مكان أذهب إليه. لما أقول no place لا مكان. What's the meaning of no place? Yes, nowhere. No place, nowhere. هيك نكون خلصنا activity number 1. Let's go to activity number 2. Add other new words from period 4. Make any changes needed. برضو نفس الحاجة ناخد الكلمات الجديدة ونعبيها في الفراغات في هذا الميني dialogue. Okay. Yes. Number 1A. I've heard that Helen lived on the top space of the building. أنا سمعت إنه هيلين تعيش على قمة فراغ في هذا المبنى. Yes. I've heard that Helen lived on the top space of the building. What is the correct word from the meaning? Yes, floor. قلنا the 10th floor في الطابق العاشر. يبقى أعلى طابق. Okay. That's right. And the firefighters فراغ wasn't enough to reach it. Okay. هذا صحيح، لكن في شيء بتعلق بالإطفائيين لم يكن كبير كفاية ليصلوا إليها. يبقى هذا صحيح، لكن في حاجة كانت في القصة رجال الإطفاء ليس كبيرا بما يكفي للوصول إليها. هو اللي كان مش كبير عشان يوصل لإلها؟ if you remember نتذكر القصة، إذا ما ذكرناش بنرجع لها. yes, what is it? yes, ladder. قلنا اللادر كان 10 meter short 10 متر أقصر. Okay, عشان كده wasn't big enough to reach it. Number 2. A. طبعا برضو عندي من dialogue. That فراغ is going very fast. That space is going very fast. طبعا هذا إيش؟ يمشي بسرعة. شو هو؟ Yes. That فراغ is going very fast يعني هذا إيش؟ بيمشي بسرعة. Ambulance. That ambulance is going very fast. نيجي لبي. I expect the paramedics are space to get to an emergency fast. I expect the paramedics. أنا أتوقع أن المسعفين مالهم للوصول إلى الحالة الطارئة بسرعة. يبقى المسعفين فراغ حتى يوصلوا للحالة الطارئة بسرعة. إيش مالهم؟ مال هدول المسعفين are yes desperate بحاجة ماسة للوصول للحالة الطارئة بسرعة. Number 3. A بتحكي لبي be careful with the ladder. Well, it is space towards the window. Okay. إيش حكى؟ Yes. Be careful. كن حذر مع ذلك السلم. Okay. Well. فراغ باتجاه النافذة. يبقى إنه إيش هذا اللادر؟ إيش ماله؟ باتجاه النافذة. Yes. Leaning ينحني يميل هذا السلم يميل باتجاه النافذة. يبقى be careful. Yes, well. طبعا will هذا اسم شخص. Yes, well. If you aren't careful you will فراغ the glass. نعم يا will. إن لم تكن حذرا إيش حيصير في الزجاج؟ إيش حيصير؟ طبعا هذا السلم إذا أنا خبطت في الزجاج إيش حيصير؟ Yes, smash. It will smash. طبعا أنا بدي verb.
infinitive. Number 4. A. Everyone is the space. Does that mean they've found the boy space? Okay. شو بيحكي لي؟ الجميع فراغ وعندي علامة تعجب. هل يعني أنهم وجدوا الولد فراغ؟ الكل فراغ وفي عندي علامة تعجب. فبسأل سؤال، هل هذا بيعني أنهم وجدوا الولد space؟ Yes, everyone is cheering. الكل يهتف يهلل فرحا. فبسأل، هل وجدوا الولد على قيد الحياة؟ قلنا alive معناها حي، على قيد الحياة قلنا adjective. Number B. Yes, they've rescued the boy and he is completely فراغ. طبعا نعم، هم أنقذوا الولد ولم إيش أبدا. he's إيش أبدا. yes unhurt لم يؤذى، لم يصب بأذى، سالم معافى. okay. Number 5. Was anyone hurt in the space at the factory? Was anyone hurt in the space of the factory? هل أي أحد أصيب في المصنع؟ إيش حصل في المصنع؟ أوكي، إيش هنقول؟ explosion. هل أي أحد أذي في انفجار المصنع؟ No, thank God. But people were very scared and space to get out. طبعا لا، والفضل لله، الحمد لله، الشكر لله، لكن الناس كانوا خائفين جدا وإيش للخارج. وإيش للخارج؟ yes rushed اندفعوا هرعوا. okay. هربوا بسرعة، جريوا بسرعة and so on. That's about activity 2. Now read the passage again and do the tasks. طبعا هذا كتير معتمد، الكلمة تحت خط what does it mean and what does it refer. Say what the underlined word and the phrases refer to. عايش بالدور. Lines 16 and 17. There was only the bedroom window. Only. What does it refer to? Only. Yes, there was no other way out. يبقى only there was no other way out يعني لا يوجد طريق آخر للخارج. Into line 30, 31 and then to the police and an ambulance. ومن ثم أيضا الشرطة والإسعاف. Yes. Then what does it refer to? What does it refer to? Yes. After the fire engine arrived. And after the fire engine arrived too, the police and an ambulance. Yes. Now let's go to part 2. Say what the underlined words and the phrases mean. Lines 19 20 and 30 meters up. 30 متر أعلى. Yes. Mean. What's the meaning of up? Up أعلى. What does it mean? Above the ground. يبقى up معناها above the ground. أعلى لأعلى الأرض. 2. Lines 20 21. There was nowhere else to go. Nowhere else يعني لا مكان آخر. Okay. What does it mean? Yes. There wasn't another suitable place يعني لا يوجد أي مكان مناسب. حلينا التنتين مع سوا، يلا مش مشكلة. نيجي لللاين 3 lines 33 34. There was only one thing to do يعني يوجد شيء واحد لعمله اللي هي they didn't have any choices only one thing was possible. They didn't have any choices اللي هم لما حكينا إنهم بدهم ينقذوها وكان السلم قصير ف they didn't have any choices only one thing was possible. Okay, and that's all. Thank you very much. هيك بكون خلصت أنا period 4 and period 5.